Sometimes at church you meet people who Assalamu alaikum wa rahmatullah, fellow Gambians. Ngal maybe kontong, momoronding itola ni kontongo. Ni be dinkira minto, ni be watu min fanang kono. Good. Be duala fo alama ala se Cairo sabatindi na banko kang. Antol fanang kunkilin nalu momoronding ibe Cairo minyini kang alama ala yebulo sabatindi wakang. Ya kola fanang be kanya Cairo ti kabirin dunia yang kata fo yomal kiam. Min fanang ba falal mu maybe fanaye Ramadan Mubarak once again. Alama na sungul motalanye, alama ale na batol be motanye.
manki mankolu alama ale yamfanya wol mu be pel. So guys, malam foal kam moyle loud and clear before binaduna kachanyin kono. So if you can hear me loud and clear, please, can you please let me know? Can you please confirm if you can hear me loud and clear? But in on Facebook live streaming, comments will cut delay. I don't know from my end, for whatever it's in, I don't know. Maybe in the Facebook live la back because some TikTok rule. Yeah, okay, thank you. Thank you so very much. Aliu, thank you. Nga comment so jealous, and Musa, thank you. Allah baraka back. So basically be another minajang is just going to be a straight talk. And kama ngalena kapsono je nyamin doro. I am here to respond to somebody mi alonko ngamiral be alonne even though mato kije but ngalo ne ninko Mrs. Bucket ngalo mo be al najwala Mrs. Bucket in Gambian politics. Gambia la politico kono ninko Mrs. Bucket rek ngamara sa albe jante kal najwala Mrs. Bucket. So Mrs. Bucket actually went to iAfrica. I interview like kije. I funny ajamal foji. But because of probably in the time also la purkala funny albi nati nanjanki be debunk one by one. But some of the funny almini alonka for iAfrica mbawol nati la nanjan be debunk la time we mindina. Now, but before meduna Mrs. Bucket la kumol kono I mean for iAfrica, I just want to actually say this, and I think I've been saying it, but I will repeat it here. Now understand neko Gambian politics sa for the position of mi alonko. Momoronding inyanta kela politik nyale ta, you choose your own way of politics. And there are understanding for tata wallet. So the reason why I am actually doing this, I will give you a context. Miyati nako kabring 2024 na start ka na politik nya fali because la politik nya as far as the UDP is concerned wala minyintiko until we only continue and we concentrate on selling our agenda to the Gambians. Until ka concentrate wada malakang na alfal tarta wala itol ka concentrate wada malakang kole amin be banko kang iko fo Gambia dingole ika foye nitol nate bo kole anying ibe fero landila no nyaadi ko kole ya bondi Gambia dingol kang basically kila agenda for Gambia dingole dal. So na alfal tarta wala nyame, that is the kind of politics that they were doing, and which was absolutely fine. Absolutely fine, because in a normal settings, political fonyanda kala wala nyame. Wala mnyentiko, ya identify, ye problem ol identify banko dingol ye, munne mwila problem oti, ya itendi la ko, ntenga ne munne mwila problem oti, but nintol nata, wala ntol nga ferol sotole, pour ka lenyen problem ol take solve, ka ferol nyulu foye, ye aliye landi a votation nyati lingula albo problem ol nyu solve nya. In an ideal environment, in an ideal situation, this is how our politics should be. But unfortunately, Gambia la politico is not the ideal one. It's not the normal one. Hey, it's par. Greetings, brother. Unfortunately, Gambia la politico among come like it's not a normal way of politics.
So for that being the case, nyin silo miya lang ko wala nyin taram bulo miya foko nga foko ko normal politics nyanta kala wala nyame. Oh, that was how our elders in the UDP have been doing their politics. Wala mnyenti. Ka formule munne banko la problemoti man sakunda membe je e mantara munne ke ka nganyame ning UDP man sakunda nata e be nyin nyina kala pour ko kol nyun ta ke fix. In a normal settings, this is how na politico nyanta kala nyame. But like I said, Gambia la politico is not normal right now. So wale atin nante, I came with this idea ko inteten na alpha la politik nyani inte bulala wonoma because itol ka kele komen Gambia is a normal or our politics is normal. Okay? Now, okay. Anyways, I was reading that comment, but let me just continue. I think Lamin is writing something. Well, Lamin, that's your take. But anyways, let me just continue before I lose my thoughts. Okay, so saying, in the cabinet 2024, I've actually decided to change that way of politics. From that previous way of politics to the new way of, the way I'm doing my politics right now. I have observed Gambia, UDP, until whilst, we are busy selling our programs and policies to the Gambian voters, our opponents, mini Alonko, it all out of jealousy, out of hatred, and out of, dislike for the UDP and the leadership of the UDP, they cannot even concentrate on themselves and concentrate on building their political parties. But it will concentrate munakan wala mnyintiko ibe UDP dampa wakati la no nyadile ka make soko wal kanata bari tolti tala no bari UDP fanan kanata. Now nta sita ngani na jube and in 2021 mbenga lona na election okita nyame and the rhetorics mini yalonko our opponents have been throwing it on us, including the incumbent. And minnatake wala nyintiko, UDP actually failed, to address some of these, misleading and false narratives mini alonko na opponents will call it ka tag mulbal. Adung wonata bula kul ekonomia tinako UDP actually failed in 2021. Yes, Adamaba electional sunyale, we have evidence to that. And every logical, person will be alonoko 2021 election was not free and fair, it was stolen. But hani mimma evidence sort of ihakilo damma fongo. Common sense will tell you it is not normal. Adama Barrow min claim wala IEC min claim Adama Barrow was sort of 400,000 plus votes. You will win in an election. Banko kamunta fangole ketaje kamera national morning lebekiri. Hakilima be balo na wolto ko election sunyata. Forget about, for your evidence or from evidence. But common sense, logic, ba itandile ko tonya, nyem ikonye me winta to ama win because ni winta banko be nyanta tarafar ne tep mo be fintile be celebration ol kala. Right? Common sense. Forget about all the evidences me alonko UDP wala gada. Ka itandiko election was stolen. Forget about it. But ite fo hakilo use doro. Mo wuli kemenani. Woye mo min ganyendi. IEC declare ko ganyeta. O mo wuli kemenano mo just street o kangi ba celebrate la. Wuro etara durin dulal beto. Fo kamunta ko
sangole kata banko ke kamera ko ning banko la nyaton ka ba wala fata wolungo mobe be sunuri mobe be fankari but moving forward wo election o nyin kol ba kono min yalon ko wol muntol fongol la mistake gold as a party wala munti folo sunyarol mini keta ni kalamuta la ngamanke comme me kalamuta but we were overconfident ayatina ko wo sunyarol ni ngamira nun comme wolte election on outcome ni ata falin nano in our favor, right? So ayatina we ignored some of those malpractice and dubious activity mini yalon ko incumbent ba ke kanno so ngawon nga nyaka sila wona ta mol hunt so wo men fongo bilem la wala. And then the second point mi yalon ko wala fonga yatin na fongo mina kanyin kacha mina la tek wala nyinti ko kuma kangol min yalon ko mol ke tak UDP bala pour ka UDP nondi pour ka UDP saltendi mol nyakoto pour ka UDP ka mol nyakoto mo kurmolti mo jawolti UDP actually failed to debunk those lies o fani yal min yalon ko mol ke tak UDP bala UDP failed ta pour ka wol debunk pour ka wol address kay tan di gambe dingol lako kari kam men foten toñat ñena mu toñat. Instead, we'll concentrate only to sell our agenda. You all remember, in 2021, UDP na 5-point agenda. Nga kening all major local language so nga translate amu mebelto. The 5-point agenda mi alanko UDP will present in 2021, right? Nga translate to all the major local languages. Ntata fanang banko mumebe nga banko nga nationwide talke. Kan nawo agenda nyin ka wafi Gambia dingol ma. So basically, that was what UDP was busy on. UDP were busy in no wala. Ntol ngana politiko ko ni wala nyame 2021 be busy ring kan na agenda wafi Gambia dingol wala ka wafi Gambia dingol. But fail to that mean like I said, wala mo nyinti ko ntol bo okay kan why ntol bo okay kan na opponent soul mini yalon ko wol they don't want UDP to go. It will chitano bari man la fi UDP faneta. Wol be busy be UDP tak kan iben tak la be songon na pula mol ba mi yalon ko aman ke toñati aman soto aman ke kuti mi yalon ko toñale mu aman sabati. But ika tak mbala munela wala mu nyinti ko comme be gambe dingol fandi lan tol la nyame wala ba tinala ko gambe dingol ben tol jele nyaaja wala nyame. Including the incumbent. Okay? Like I said. So UDP failed out. So nde nata sin reflector. Go look. Ndola alfal ka politiko ka nyamen in a normal settings. Yes, politiko nyanta kala wala nyame. But Gambia la politiko is not normal because it is abnormal ko opposition o mi ala ka kata mo opposition o dalafta incumbent dalafta la bondel. Okay? Bari atela target beka ke ala fellow opposition lati mi ala ko ate ya jele drong the only crime we minka wala minyente ko wo kam mo number soto dan ate wo jealousy ning ani wo hatred ning akawo manifest wo kan to an extent that fa kan mina fo pour ka fo develop as a political party or as an opposition. So that is abnormal, right? That is abnormal because natara everything is normal. Oppositional being and concentrated in how to develop their party, how to grow their party. And other than that, neither more challenge la never more criticize la from. It should be the incumbent. Me alonko, ite ko wale mo ila opponent. Ite left the wale budget CG, right? In a normal settings. Anyanda kalatan, kori? But like I said, unfortunately, in the last setting, so it's not normal. Because Gambia lamu, ika haja opposition ka ala benyol mumebe tilinga nyong opposition la. In this case, minkata UDP. Modol beje ko to opposition lenti. Iko to lafta incumbent la bonde laji. Bari ibika je ikela kala benyol fay wo incumbent ninka. Instead ikatra fay la UDP kan. With
with the delusional mindset ko itol be UDP attack la pour itol yol ta yol bulldoze ko wol bonni silokan itol lo wol be dami wala monti to become the biggest opposition party in that country or to have UDP's number. Itol kamera ka UDP nondi wala bati melako itol be UDP bulldoze la noje itol UDP la number ta. In their delusional mind, wala mo nyinti hakili funiri ngokono, hakilo miyalanko, among amiro mambetea, right? Mira kensango, okay? Because omo mira kensango. Niti amira ko ite binale, ibe UDP takla, ibe fem nor ngol fele UDP kan, ibe UDP non dilale, purite ol bulldoze, yol bondije, ite loje yol la numbalta. Hakili ko amantambal. But unfortunately, it came mira ten. Now, ndanata jeko, ndabe na politiko mba change lale wala mba change la nyadi wala mnyentiko nyimol mini yalon ko ito la targeto mu UDP lati ito le lafta ka UDP bulldoze by tagging UDP with kuol mini yalon ko ku saltere ngollem kuol mini yalon ko ku nori ngollem ka UDP ka mol nyakoto political party nori ngoti political party te yalon ko ito le ka mol attack ito le ka mol nang ito le ka mol kajafi ito le ka mol sanka kamol ka UDP ka mol nyako mo kuroti dal abi bika landi ku kam mialan ko to nyam so ndeko say ndala politiko be kala nyam wala minti nim molu ndabe nyaatili na nyullella ndabe nyaatili na nyullella ka make sure ko ye fania fo jam ni nga moy nga wato soto mina la jenne nga dibonk ka itandi gambe do la ko nyem min fotande to nyante fania lam nyina mu to nyaate nga to nyaanyi la ni gambe do nyako so ngam fonga sasi wala. And I am very, very committed to that. In case Nimme America handle. I am very, very committed to that. Kunung, I was on my platform on TikTok. BMG, many alam ko ye fonga kumande baro must go platform la. Namara yelon. But ye fongole yara fang wolio ke dendi kolti dorong ike fongo mura ni minna. But they actually ila target o minti wala ito lam mission o minti wala minti ko. They have a particular candidate mi alam ko ito lafta ka jeko wala ka president o banko kan lafta ka jeko wala UDP lead min kada talibti. That baro must go platform. So it will be advocacy mimbe ke kan. Iba ke kan in a very sneaky way. Okay? But ila advocacy mimbe puru talib yeke UDP la leaderti and UDP ye talib tambindi ay ke president to banko. So kabri wo man soto kabri UDP mawoke UDP ko no ntol lafita hechi da bolela lafta wole kelan nyaton koti ntol lafta wole ken la leaderti. Wayetul balo jani bake. Wayetul kamfandi bake. Ay disappoint bake because ila jiko lel tinyata because itol benu mirol min benu itol bulu wala min ko UDP ba talib le tambindila wala tina at that initial stage in fact ye fango close ndini UDP la some of us were going to their platforms time minantol malo muna munyul la real agenda. Yes, Uncle Fo. I am just seeing your comment right now. Su fekkee ne léegi nga comment right now gis naa ko léegi xaw ma ndax yaaga na sax bi nga commenté I don't know comme ni ma la ko waxee léegi comment yi daf dee yaaga bala ma koy gis but gis naa sa comment bi léegi nii su fekkee ne léegi nga ko seen kay gis naa su fekkee léegi nga ko type kay gis naa ko okay so itol inata disappoint bake kabrin UDP man talib taka choose ka ken na flag bearer Wanata kunati na miati nako. But let me just give you a background history about that before mbinadu na main topic kono bi. What baro must go because kunu ngela topic on my TikTok page. Probably min dolbe Facebook ja wal taram follow wal man na program on follow kunu. But we've actually spoke length about ila misleading kumolu anila kuma kan jawol ni la kam fato kumol ni la sankoli kam ike baro must go platform
itolo mi etol kamfande wala mo nyenti ko ilafta UDP ya talib tambindi bar wotuma itol be kol nim ke kanyame be la campaigno ke kan duma nyame ba ke kan kuriya silole la wala mo nyenti ko ime fongol yitande kana ka fo opon li ko to ka talib le fasa anto lafta talib ale talib le tambindi okay but iba ke ka in a sneaky way, in a very sneaky way. So kabring itata fo ya lonko sign the day 𝒕𝒉𝒂𝒏 ko ngana intentional declare to that I will actually apply it ni UDP and Tambindi to be their flag bearer. Wolungole nak gal explota. Wolungole mu yela true kola fintindi. 𝒕𝒉𝒂𝒏 yo declaration o kelungo minna asamo wala siningo rek grand bantaba program o keta. Then what time of Ankalaka host on the 𝒂𝒂𝒏, right? Nena Freda Gomez, Mrs. Bucket, mi alanko bi kana telephone wala kumo address jam. Atata grand bantaba. Wolunga 𝒕𝒉𝒂𝒏 castigate, ay kumol fo mi alanko ka kangola keba nyina o mamim fo ayo forende wala akoye wala fo. Because munemu woko doronko ngana intention o declare ndafanam ben application o dundi la ni UDP yela application o yele pour que la flag bearership nyin. Because lunga men ngi 𝒕𝒉𝒂𝒏 yo declare wo lunga la ngakoyte tol mako there is no way for talib. Because there is no way 𝒕𝒉𝒂𝒏 yela application o dundi in the UDP talib yata dundi UDP dingol ye talib choose over 𝒕𝒉𝒂𝒏. Wo koyte tol formal nila kunte o nyaaw nyarande nila hakil kuya nyaaw nya yewo lonne o koyte male 100%. So kabri 𝒕𝒉𝒂𝒏 declaration okay it because you know how much the UDPians loved and appreciate and trust 𝒕𝒉𝒂𝒏 yewo lonne o ke moy kumpati o banko kam fa. So the trust, the love and the confidence mi alonko UDP dingolu and Gambians at large you always set a 𝒕𝒉𝒂𝒏. There is no way ko 𝒕𝒉𝒂𝒏 ba follow UDP ko le ko lafta len kan Allah flag bearati talib ya fo lafta len kan Allah flag bearati ye talib choose over 𝒕𝒉𝒂𝒏. That is absolutely impossible. It's impossible. For the mimma long how much the UDPians trust, respect and the confidence ye min sota 𝒕𝒉𝒂𝒏. So kabring 𝒕𝒉𝒂𝒏 declaration okay rek Mrs. Bucket atetata grand bantaba wolunga display ta bake akam fata wow hawma mom dafa fogg ne lim wax ni lim declare ni ne wow mom ne lim wax ni mom dafa declare intention am ne wa dafa dugal application am bi mo dafa fogg ne lolu moy jeexal wax bi wala lolu moy rey wax ji. What time Bruhaha new start you all remember before 𝒕𝒉𝒂𝒏 intention on declare. What time Bruhaha begin, okay? So abemin kas kanje in essence wala munyintiko 𝒕𝒉𝒂𝒏 declaration wayo kele waya mira fayo kele pour ka kol sumayandi wala ka dimba nyin dafa ako bari wala fongo way dimba gina nyin waja bindilale because wota dimba nyin dafa la abota ja tata to an extent that ko ako natara ko ntolbe ko mo manyana kala intentional declare. So munat na 𝒕𝒉𝒂𝒏 will be an exception. Munat no bala intentional declare. Wolum fanal maje wolum you all can search that grand bantaba show, and in fact before mina program I search it but I atara no na time o mindi mola a time on sita so malafka time o waste back. So wale atina I couldn't find the video, but mini can follow nung wala mini can follow on TikTok nanaka video play jele ibeya mo ya dala adaba foka nka fata nyam exactly ya follow nyam. So ako muna atina ubala intentional declare wolo because woli kam fatale explode tale wolo because like I said wolo le ya long for talib there is no way for talib. There is no way for talib. Hani ya mum manipulation like in the UDP
there is absolutely no way for Talib because UDP te Talib ni 𝒂𝒄𝒄𝒏 lala. Oman possible fam. Oman possible. Talib mo baraka soto, ama londi soto, ama fere soto, ama daraja soto, ama nyinya soto, you name it. Ama fen soto memba tinela ko UDP dingol be Talib choose la over 𝒂𝒄𝒄𝒏. Ama fen soto. Ama naful soto. Okay? So kabri wolungole yalon ko banda Talib balwe. Hey, anun kabri wolungole nak dimba malata wo BMG because this Mrs. Bucket, Nene Freda Gomez, this Mrs. Bucket, she is part and parcel of that BMG crew. Okay? She is part and parcel of BMG platform. BMG, I mean Barrow Must Go platform. Da mi yalon ko Mayor Juka, aning Hadi Kinte, aning Mam Lisa, eka damen host. Okay? So Mayor Juka is actually the anchor of that program, that platform. Atele mi ila Mayor da suffer ngoti. Na be diamule kamera atele Gambia be wulu. The audacity in that lady. I cannot just imagine. Audacity si fa be Juka bulu. Juka na be diamula Gambia diwula. Ka diamula comme like atele mo be wulu. Comme ni be diamula ila 5-year-old dindewal. Seriously. I wish Alkan Juka diamu kong Alkan nengo moy wo Barrow Must Go platform. Probably maybe later on the program minima ibika diamu kong moy on Barrow Must Go platform. Mbala diamu pile genal ba moy labe aka diamu nyame. Nengo be fatiyaring abe fenkaring abe akobe nim fatiya with aggressive everything. Ateka mira come like atele Gambia be wulu. So this is actually the anchor of that platform. Now, so kabri nyum ko be kata, ibe kamfaring because ya lonko sain Talib silate wo kote. So ndenga program okay, nena la wo kumol ning allegation on mi ya lonko ay level against 𝒂𝒄𝒄𝒏. Ntata TikTok no wol debunk. Nko nene yenye mimfo to nyate. 𝒂𝒄𝒄𝒏 na mana nyimfo, UDP na mana nyimfo, mo na mana foko mo kana intentional declare. All what we said, or all what the party said was, come a molia camp, many along the new Sabola as the supporters, many Talib support kang, and many young support kang, ye come because in the demo party didn't killing at the time, Janin Talib were even okay. So party or press release in a body, party or statement on your body, pour more be come. But party ma foko, mo kanela intentional declare or candidate or potential candidate mo kanela intentional declare. Nko party na mano for dulato. Nko so nene, yamin for what a clonyati. Yo kangolela 𝒂𝒄𝒄𝒏, ye kangolela patila. Hey, abra dengo program o kalumena. Ela kenyoli o program o leje, Mam Lisa nyolu, aning Mayor Juka nyolu, Mam Lisa yon call. Mam Lisa yon call ako munatin ntebo programo nyin kala nkan ne la audio nat nan kana o play je ne la audio nyim ye min sente o mu just short portion of ne la statement o ye wala senente ndata janinta be ne janinta bo programo fo kala be ne la audio play la je ndanyanta ke tol call le nga fo ko ne nyim min fotan ay nyim min fotan man correct wala nyim min fotan tan janinta bita media mbo fo la wot ngako Mam Lisa ngako nene sita platform wolto nene sita media to ay ntela party leader ntela candidate to ay kuma fo ma mi alan ka manke to nyati e konte da nin ko mala nti atol call duma nka fale ko hanene nyi min fota man fankata internet ngako a fo da min a fo platform min a fo media min to ko bi da media to nga fo je nka amin tama nene neng man kuma kan jaw faye nta tala nga al kumoni no wala refute nga je ko nga itani mo lako nene minfo is not accurate nene minfo amaka to nyati na back and forth na be telephone to wolungo almost 1 hour na diamo telephone to atela fita minna wala minyiti ko nte manyana kata kan nene counter nte manyana kan nene counter so yala min fango bije fango. The thing is, those people, what I want to carry a platform,
like I said, o tuma jani mol balo na mune form la intention of. Because kada la platform model. Because time kabiri nara inata newly on TikTok, iko itol Baromos Go platform, yela platform otola, iko Baromos Go, come Baromos Go. Obviously, wala muntola agenda ti. We want Baro to go because Baro be mola banko tinyaka. So ninga aja mona rami ananga ko atafana yo agenda kilonso puk Baro ita, majela ko nyemundo ku nyolet. So we normally go to their platforms, expect and the phone, nta bega absent gal la platform oto time. Ate juka, ate mer juka. O time at akatara encourage la phone. Ite kalina jang yo del nyaw fi, bambas yo del nyaw fi. Because wo tuman kan mimfo, wo ka diye yanne. Because o time nka Baro condemn and everything. So kadiye, but yara fang, it'll be ulterior motive la soto. Wala minti ko, it'll be min bela, it'll lafta talible UDP nyaton kaya. Ba otuma, mandingkol ka menente tulma kur. So basically, the balon no otuma mine la ulterior motive ti. So I can understand. So ilaftante kala like a micromanage. They wanted to micromanage me. Purunte taragal kono. Walante kagal, itol agenda mimbe bulu, ndafana nga push. Ngoya, atol almal kungo tilindula, al mistake tale. Alma bambaslo. Mubuko micromanage. One tendati. No. Me and the kabrinda dindi mubukanta micromanage. No. So, you wanna try, man, succeed. So, kabring, diamo nyin tarafa sembo warta ngaje ko nkate la platform moto but ntala view ni to la view abaka tali and no kata drong e katare stop le la platform moto ke mute le be tankala wa bambas ni ko be diamo la ye interject ni ko be diamo la ye kuntu ni ko be fankala ngaje ko nyul lo this is even coming to be disrespectful kata la platform moto itala view fo ngai be ka fono because munamu itol lafita minna itol la jero be nyame ye diamo nyame exactly itol kala fi wala on that Baromos Go platform ni data baje itani itol la jero manke kelinti ila view manke kelinti wo itata diamo platform because they will keep on ibe interrupt na bobe jana be jubero la jang abanyala ngato probably ate lono ko mbatelela lundo ina naga kata fong la jele atata je afan trying to explain things to them pour ñu ya understand wulu ya kuntun ne ya kuntun sometimes like ke mute e ka understand so ndanga wala ko after ngira platform ni mbula makata je ko tek e ka understand so for sign for cool ta for sign talib wax hetta talib yalla njuj njajol ke after dada wax hetta abota UDP kaya movement all fantasy everything kabir work at a sign every single day ni ñu tade la platform they must castigate UDP they must attack UDP they must set on founded things min yalon ko e ka kangol min la UDP la min yalon ko e manka toñati okay so okay Binta, you can send again the request. Is a request or no again? But okay, let me approve it. Okay, your audience is set to be sorry. No one can. Okay. Okay, they can join my broadcast at this time. What's wrong? Guys, I didn't balal. They left them request letter, but it's like Facebook is misbehaving. Binta, can you exit? Can you exit from the platform? Yet I don't yet direct to my wall. Then ye na don't kotake ye request send. Probably in that way I will work lang. If I feel completely, then ye na wall or ye do. So now, gal tarta wala nyame. Every time ikata platform ka UDP attack kamol fenka side they are side ye fongol expose the completely side ye fongol reveal
they are pro-Talib, 100% pro-Talib platform side. Okay? Yala what time we ka mabole because we independent knowledge. But independent mini yala go atol ko mune atin ntol nga ntol we went through a democratic process. Puruka na flag bearer select. But because we manke atol la favorable candidate dro alko ntol mu mole te mini yala ko slave mentality leben tolla ntol kam mole. And these are exact words of Merjuka. Amran nana ka play ni janne. Eko because ntobe mo le no ma mini yalon ko ntobe mo no ma mi yalon ko for 30 years ndol bo support kan wo baka win hani wo be ntol bo wo no ma dorong fontol slave mentality le bentola hani slave wol fongal baka wo ke fon so yalon ika tran attack la ni sifa len now coming back to min fonga yati na fonga bimbi jang wala mu nyinti ko so Mrs. Bucket mi yalon ko oh, okay, Binta, maybe that's the reason why. So, Mrs. Bucket tata I African. I interview kiji dami yalonko lafta nga lamoy nyola jang. Na Mrs. Bucket la diamol lamoy. Then nsina Mrs. Bucket jabi. Think let me see. Okay, good. Guys, let me maranga earpiece open so that I can play this audio for. Guys, can you guys hear me? Can you guys hear me loud and clear? Because sometimes in Bluetooth I can misbehave. So let me play this audio. Being a long way. Okay, good. Criticize KMC, criticize the elites. So you dem VR wala? So basically, ninjo into garme la saka apin nundula dolto. Come like ite barite like a Talib against Nunjang before ibina team Talib wala before ibe join na wala janing Talib be tala be nominate la keke from Koti keke canceloti. But she vehemently denied that. Ako wanted to nyati. So garmi left aka VAR bondi bari garmi mo molti mi ala ka malule aka fenka. So o ka sunkaro la kono so o kaya akata VAR la. But probably garmi evidence of ko. In fact, aka Talib criticized lenu. But after wonata buy garmi mana VAR nim play. So abejele balankanteng. But now let's go to the part me alonko wolente interest jambi pour ka jeseneen yag ñu tok dégg Talib kina dugal na li nga xamne moy niñ koy waxé sa application pour flag bearer cioli bari na ko fofu non yow ngay support nga ne yow teug ngay support ya ngi support nit ko xamne dafa jup ya ngi support nit ko xamne su waxé tay ëlëk ko xam du ci dégg waaw tay yeba tay ya ngi and ak Talib Talib wax nañu tay Talib mo waxone bu suñu dabo taxawé mom du taxaw te du ko challenge te dina ko jappalé way defu ci ben Ousainou Dabo taxaw na xara mo pare Ousainou Dabo taxaw na Talib taxaw so actually garmi ba ñini ka kam minna wala ñinti ko abe Mrs. Bucket ñini ka kam minna ja wala ñinti ko itele ko ibika ite mo support la wala ibika mo support mi alon ko aka kumodo fo bi samayna do fo wala bika mo support mi yalon ko aba jam faakela wala mo mi yalon ko dal aka naka sudu nonu ke wasi falte right so wakay ko but say fele be Talib support kan Talib mi yalon ko ako janne ko ning heci dabo ya apply ning heci dabo lota atete lola andum na wala tambita at bo support la 100% so garmi be jele takan ka jele puttu ha but alila moy albina moy la alafta ko to ta ka chenya men kake kumoti mi alon ko
woman sotonu Ousainou Darboe taxaw na Talib génn Ousainou Darboe taxaw na Talib pare pour challenge ko lii lu Talib waxoon yëpp dañ na so yow mi nga xam ne nga ne doo ànd ak nit ci tappale doo ànd ak nit koo xam ne dafay def nii tey mu def ni le ndax Talib moom exception la ci loolu because Talib wax na waxet ñëpp gis ko tellement laaj nga def na wax def na ko wax loolu def na ko loolu mooy sa gëm-gëm yow boo ko weddee moom gars dinañ fi yaa amul problème léegi loolu noonu Talib waxi Talib la tellement laaj ma jox damay laaj yow sa xalaat because of dangal teg ci bokk lu tax ma laaj la yow mooy yow da nga ne doo bokk ci njuuj njaaj doo bokk ci koo xam ne dafay wax lii bu subaa mu wax la very good Talib def na loolu soo ba tey yaa ngi am ak daal wala Talib waaye man noonu may gëm-gëm lu laa laaj because man lu ma lay laaj dama koy taataanee si askan wi man man right now yi nekkuma gar ok may gëm-gëmi askan bi ñu bari ñu ngi koy wax Talib wax na several interviews docteur Afrique fii man dégg naa ko wax na ko fi ne bu Talib balaa koy wax ci yow wax na ko ci raale very good so léegi ci xam nga nit ñi bàyyi xel loolu ñoom ci interview bi xanaa yow la Kër Fatou ak Pamoudou yooyu lay jàpp léegi ceeñ na lu mu waxoon noonu defut ko so yow ba tey yaa ngi ak moom lan mooy sama gis-gis ci yooyu nga la waaw noo ko gisee ak ba tey yaa ngi ànd ak moom ànd ak koo xam ne wax def na ko waaw loolu laa wax loolu la ok loolu da gis ne su dee ne man gis naa gëm naa ne li nit ñi di fokk loolu moo am let me put things into perspective Talib wax na ne so are you all listening Talibia minfo ate fo ya confirm ko Talibia wala fo ko ni hechida wa ya apply ni hechida bo lota ate te lola hechida bo su taxawé mom du taxaw mom sa confirm na ne Talib wax na lool bem mom sa mu dem ne mu ne nekul ne ci télé rek la ko waxé waye wax na ko ci rali ci bopam okay mom sa confirm na ko but now lim fi nga xamantene fofu la bëgga twist the narrative wala fofu la bëgga twist dega bi def ko just a mere opinion. Okay? Now she is trying to turn it and switch it to just someone's view or someone's just opinion. And this is dishonesty 101. Because pour wax ne Talib dafa wax waxeet pour wax ne Talib moo fi wax ne Hetchi Darboe su taxawee moom du taxaw Hetchi Darboe su apply moom du apply. This is not an opinion of anybody. This is a fact. It is a fact. Mi nga xamantene mu ngi tegu ci kanam ñepp ab toñala mi alanko ab laari mo be ñaatile won. It is not an opinion. But now what Nene is trying to make us believe here is that is just an assumption wala an opinion of individuals or an opinion of people. So she is driving it from being a fact to a mere opinion. You see this honest? So gis ngeen nit ko xamantene bugu dega duy taxaw ci kaw dega daf de buga jël dega mu olbatiko def ko fen jël fen de olbatiko def ko dega. You've all seen that. Yéen ñëpp a koy gis. Kan mooy wax ne Talib wax waxeetam bi mu wax ne Hetchi Darboe su apply moom du apply. Kan mooy wax ne loolu xelaati nit la wala opinion nit la. Parce que loolu nekkatul opinion. Loolu fact la. It is an established fact. Ne Talib loolu la wax. So léegi su fekkee ne Talib wax na loolu ba pare. As an established fact, right? Mu ñëw olbatiko waxeet te loolu tamit mu nekk an explicitly fact bi nga xamantene moom Hetchi Darboe dafa apply mu apply Hetchi Darboe dem through the process moom it mu dem through the process mu challenge ko okay loolu tam fact la loolu nekkut opinion again but Nene mu ñu bëgg a believe loo or Mrs Bucket mu ngi ñu bëgg a believe noonu le loolu just opinion la loolu la nekk di puus Garme di wax Garme ne waaw su fekkee ne nit yi noonu lañ ko xelaatee waaw su fekkee ne nit yi loolu lañ gëm su fekkee ne noonu it is not about nit yi noonu lañ ko xelaatee it is about the fact loolu moo fi am ñëpp teg ko bët well let's continue listening to Nene. su Ousainou taxawee du taxaw te dina ko jàppale ndax dina ko jàppale moom du challenge Ousainou bu kenn discriminate Ousainou because of his age not only
gisoo noonu général moom dafa ne fiilut ne age war naa tax ñu ne nit ki war ta taxaw o war naa taxaw na you are old na you are young and he still talks about it loolu ba tey daf ko dee référé daf ko dee wax si interview moom believe ne age war naa tax ñu ne kii ne war ta taxaw dafay old o dafay young war ta mënta taxaw because moom it ñu bari ñu dee wax ne dafa young dafa yàkkamti war naa xaar so it's on both sides you understand not only one but now the main issue here mooy ne su Ousainou taxawee man duma taxaw again this was all an arranged thing which I know and from day one man I had this instinct and feeling it wasn't going to go well and you know what it did not go well as I felt we had that conversation waxtaan nañ ko but Talib moo nekkoon koo xam ne joxoon na Uncle Ousainou respect joxoon na Uncle Ousainou cër bi nga xam ne baa bi lu wax rek noona gëmoon na ko yéen a taan ndax nit ñi gëm nañ ko ndax nit ñi gëmuñ ko waaye man it ngeen fay la ko mel am naa sañ-sañ bi pour gëm li ma gëm based on li ma xam on attend nga li ma dégg ou li ma fekkee te li ma gëm mooy until sitting here and going forward till eternity it was discussed, it was arranged for that to be done. Well, now, man, aside from what was discussed, pour Talib wax ne du challenge Ousainou. Kan moo discuss Ousainou taxawee moom du taxaw. So yéen a ngi dégg xam nga ñii xaw ma lu tax ñi ñu ñemee fen daf man lu tax doomi aadama mu dee ñemee fen this much daf ma dee jaaxal moom mu ngi wax ne moom am na gom-gom ne loolu am na ne this was pre-planned ne 𝒂𝒄𝒏 moo def agreement ak Talib ne ko comme Talib li nga xamante ne loolu la waxoon in his interview ne nit moo ñëw si moom mu ne ko 𝒂𝒄𝒏 mu ne soo demee si plateforme si day wax ne moom su apply yow doo apply xam nga loolu sax waxi daanu si kaw saret la xaw ma ndax noonu lañ ko di waxi daanu kaw si saret la because yow 𝒂𝒄𝒏 su fekkee ne moom loolu daf la ko bëggoon a wax an important message like that su fekkee ne 𝒂𝒄𝒏 daf la bëgg a wax loolu du yónni nit si yow mu wax mu ne demal nga waxal ma Talib lii daf la mu wax la ko waaye ba tey yow sa xel bi gisul loolu waaye kooku ñëw na si yow mu wax la loolu ba tey sa xel bi munut laa joxaati ne danga war a call 𝒂𝒄𝒏 nga laajte ko ok yow danga ma ne dafa am ku ñëw si man mu ne yow nga ne su ma demee si plateforme si moo wax ne yow soo apply man duma apply ndax yow yaa yóoni kooku noonu wala yóonewuloo ko Talib deful loolu yëpp so loolu lim firindeel moo nekk ne Talib waxaam boobu noonu does not hold water it doesn't hold water common sense cannot even take that xel mu maaca munuta nangu loolu ne loolu dëgg la waaye nee ne moom mu ne moom believe na ne loolu dëgg la loolu dafa amoon waaye I'm glad ne Garmi did a very good job here mu laajte ko mu ne ko ndax yow da nga fekkee loolu ndax yow da nga fa nekka nga dégga wala yow kan moo la ko wax waaye na loolu ansawut ko de na leen ko déglu outside, I saw that Talib was being prepared for the leadership. By action, by deeds, by adherence. Man, I was observing that. The party and the party leadership. So, guys, yena ko dega. Actually, Garmi daf ko laajte li nga xamantene mom loolu la waxoon ne this was pre-planned. Garmi laajte na ko question bi yow loolu fan nga ko déggee wala yow kan moo la ko wax tontuwut foofu du ko mën a tontu because loolu amut fen la ok waaye léegi she is now saying ne moom as an observer as an outsider ki nga xamante ne mu ngi observe the UDP and our political space moom seetli na de wala gis na ne Talib has been prepared dañ doon prepare Talib
to become our next leader or to become our next flag bearer. Mune mom lolu la sendlu. Okay? But now we can give that to her. Su fekkee ne mom helam bi lolu la ko jox, helatam bi lolu la ko jox. Because fofu opinion la. So fofu munuñoo disagree with her. That is her opinion. So let's just give that to her as her opinion. But does that make that a fact? No. No. That does not make that a fact. Right? Lolu taxul lolu mu nekk dëgga. Lolu xelaatam la. Moom noonu la ko xelaati. Noonu la ko gisee woon. Because lan moo tax ñoom dañ gis ne suñooy party bi di yónni delegations guy di dem for certain events Talib moo ko dee jiite waaye ñoom xamuñ lan moo tax Talib mu dee jiite loolu wala ñoom xamuñ the kind of operation that the party was doing at the time comme que ñoom they are outsiders ñoom si biti lañ dee toog di xool di seet the movement of the party ñoom mun nañoo foog leneen loo xamante ne lu nekkul the intention of the party, right? So ñoom because ñu ngi gis Talib di nekk si kanami crowd bi wala di nekk di ànd ak ñoom anti yam di dem dinkulli here and there ñoom dañ foog ne so the party was actually preparing Talib for flag bearership moom loolu la xelaatoon waaye ndax loolu moo tax loolu mu nekk dëgga déedéet ok loolu taxut loolu mu nekk dëgga because UDP we don't prepare an individual for flag bearership in that party. We don't. Okay? Like 𝒂𝒄𝒏 said in his interview, we prepare our membership because any member can be a leader in that political party. So ñëpp they prepare. ñëpp they prepare as far as you danga subscribe to the policies and programs of the UDP, the principles of the UDP, you are a potential leader in that party. So therefore, your party bi mula prepare. Hana yow nga ñaka prepare sa bopa. Legi party bi mula prepare, yow des na yow nak, yow tamit nak ngay prepare sa bopa. Ni ngay prepare sa bopa mo nekk ne lan ngay liggéeyal pour party bi mu jëm ci kanam. Nit yi si su boba nit yi recommend la, nit yi gis la, ñu xam ne ah kii de mu ngi liggéey pour party bi. So ñëwee pour uti place bi foofu dafa yomba ak nit yi pour ñu recommend la ok waaye not ne party bi moo dee prepare an individual loolu amut ok Mrs. Bucket so xam naa ne yow sa xelaat la sa opinion la woon like you said waaye just to correct you UDP as an institution UDP as a party duñ dee prepare an individual for leadership no ñun loolu duñ ko dee def because that will be discriminatory. That will be selective. Lolo is not fair. It's not going to be fair to the other membership. So the party does not do that. UDP do they def lolo. Why come call lolo yo sa helat la? John nañ la lolo sa helat la fofu la sa helat bi tolu. But just to correct you, UDP ñun duñ dé prepare an individual for leadership. An individual I mean. We prepare our membership. Wow. Anybody is a potential leader in that party. Okay? But we don't prepare an individual. So yena toxicity, the helata lolu sen bopane, UDP dal ñu ngi prepare Talib. Kon Talib la gaay di def sen flag bearer. Lolu sen helati bopal. Yena helate lolu. Yena helat lolu. But that does not make it a fact. So let's proceed with Mrs. Bucket interview. Entire party and the party leadership. I don't believe so. Because Talib won't hijack parties so they join for indications in for Yola. Talib won't follow because so again, I am telling you what I've observed. Exactly. Talib won't follow bopam. Muna ñun ñoo jox Talib the indication. No, we give the indication. The party gave indication to every single member to become a potential leader. This is the fact, Nene. Or Mrs. Bucket. Legi haram ma bay di ko Nene. Haram ma oye ko turam mi nga xamantene mom lañ ko xamé. Mrs. Bucket. So Mrs. Bucket, ñun like I said, ñun duñ dee gomloo kenn yow yaay nekk suñ next leader in that political party. No.
même 𝒂𝒄𝒄𝒏 sax garanti wuñ ko ne moom dina nekkati suñ leader in our next election or selection. Nii la dee mel from 1996 to date. moo tax every selection or every election or every congress moom palaasam bi daf dee wàcca si palaasam bi and it becomes vacant. So anybody can apply for that position. Anybody can apply for the party leadership. Anybody can apply to become the secretary general of that political party because palace bi daf dee vacant. So party bi do they guarantee Ken? So try and put that here. Pour next time. Because fofu jum nga fofu be pare. I know there's an opinion la. Why jum nga si sa opinion bobu non. Now, ñu continue di ko déglu. So, okay. Right? And being so cozy and close in them for so many reasons. Lima gis ak lima setlu. Te du man kenen setlu nañ ko, kenen gis nañ ko. Okay, there might have been a change of mind, that's what I believe, at some point in time. Because of all the brouhaha, and ranting and bickering, there was a change of mind. But this is what has happened. And because of all that I know, and that wax na fi leena mu ne like she was saying waaw ñun dañ doon prepare Talib pour mu ñëw nekk suñ flag bearer but waaye bu brouhaha bi demee after sila change of mind mu ne there might have been, to be fair to her waxut ne loolu moo xew mu ne there might have been a change of mind moo nekk ne xëj na ñun dañ doon prepare Talib loolu moom wax na ko mu ne dañ doon prepare Talib loolu wax na ko explicitly after mu ñëw mu ne there might have been a change of mind bu brouhaha bi jógee. Okay, now I have established ne ñun duñ dee promise Ken place si party boobu noonu. Okay, duñ dee prepare Ken for a particular position in that party. I've established that. Now, fi mooy waxee ne there might have been a change of mind after ñun buñ prepare Talib ba pare brouhaha bi bu mu jógee ñun xëj na ñun change nañ suñ mind. Now let me tell you one thing. UDP, like I said, kenn nit moomu political party boobu noonu te gis nga political party boobu noonu parti ba doole yi la maa si ñoom Bambas maa si ñoom Mba Nafi mu nekk Jaara maa si ñoom Fa Boto mu nekk Badibu maa si nga xamante ne amuñ dara comme Bambas ñoom moom UDP po Gambians ñoo xamante ne amuñ dara liñ am rek mooy seen gor liñ am rek mooy seen bugga réew liñ am rek mooy ene bu baax buñ eneel Gambians yi ñoo moom that political party. Okay, so yow soo nekkee kenn koo xamante ne yow da nga foog ne da nga am dara ba nga mun a induce nit yi jëndal nit yi pour nga am place in that political party, then you are daydreaming. You are daydreaming. Then you don't know UDP. Then you don't know the people who owns that political party. Moy ba dole yi mala wax. Su fekkee yow da nga foog ne yow mun nga jënda nit yi. Now, let me come to my point straight. So, that change of mind, bi moy wax non xej na there might have been a change of mind. Okay? Well, am I the only one having difficulties to watch this live streaming? Well, Bita, if you're having difficulties to watch this live stream, why are you here? Imposing that difficulty on yourself. So now, I think that was a distractor. So, lima neka di wafi mo neka ne. UDP parti badole la. Badole ñoom that political party. Waaye badole yi nga xamantene sen ngor duñ ko jaay dara. Duñ ko jaay si dara. Badole yooyu noonu nag ñoo toog bu brouhaha bi di dem ñu sendlu ñu toog di seetaan. ñu toog di seetaan game bi di seetaan the movie
Whatever some of you people, you think that, you know, you are observers. Well, you are not observing. Like Mrs. Bucket. You were not observing, because if you were observing, you know the UDP, you observe the UDP, you would have known UDP, political party la bo xamantene do ñew rek just because da nga am doole, wala just because da nga am xaalis and nga foog ne party bobu di nga ko mëna jënda. And let me just give you a simple, you know, evidence to that, right? If UDP was a party mi nga xamantene nit mën na ko jënda, Adama Barrow would have bought UDP. Adama Barrow daf don jënda UDP. Te lila Talib understand uton. Lila Talib understand uton. Su fekkee xaalis rek moo lay jox place in the UDP. Adama Barrow daf don nekk the flag bearer of the UDP in 2021. Because there is nothing Adama lim bugon li passé wala li raw nekk the flag bearer of the UDP at the time. Wax na ko be merci sax. Yen yeb dégg ngeen interview am bi fu mu doon wax ne waaw man duma nekk $5 ma ñëw toon ma nekk dalasi ntete kala dalasi lulo di nga na mur ko teke nga ke dalasoti. Dégg ngeen time boobu noonu moo nekk time bi nga xamantene mu ngi bëggoon a impose boppam si kaw UDP pour mu nekk the flag bearer of the UDP. waaye UDP si ñu ne ko déedéet Adama mun ngaa nekk président, mun ngaa am xaalis, mun ngaa am doole, mun ngaa am influence, waaye ñun loolu du ñu dee yóbbu. ñun lu ñu dee yóbbu mooy nit dang ñoo respect nga jaay ñu ne da nga am ngor te nga manifeste ko ñu gis ko. ñun loolu moo ñu dee move. waaye du ne da nga am xaalis, du ne da nga am influence, du ne da nga am doole. loolu su fekkee loolu la nit di jënda UDP, then Adama Barrow moo doon jënda UDP. So now fu Mrs. Bucket doon wax ne ba tey foofu la nekk, fu Mrs. Bucket doon wax ne xëj na there was a change of mind. Yes, there was a change of mind. And I'll tell you how and why. UDPNC ñoo jël Talib baadoole yooyu noonu ñun mi nga xamante ne baadoole si parti bi ñun ñoo jëloon Talib ekati ko si kaw ngir lan parce que dañ gis ne he is one of us, and that is not only Talib. Let me make that very clear here. UDP dañ ekati woon Talib waaye ndax loolu si Talib la em wala loolu Talib rek moo ko amoon in the UDP? The answer is absolutely no. Gis nga UDP soo si duggee tey sax dañ laa ekati si kaw ñun ñoo mel noonu because dañ laa won ne you know this is a family. benn soo ñëwee rek ba nga bokk rek you are part and parcel of the family. So duñ la xool ne yow tey nga ñëw, duñ la xool ne yow ku bees la nga. loolu UDP rek moo ko am in that country. mun ngaa nekk a strong critic of UDP waaye xaaral ba nga leen join rek. soo ñu joinee dañ laa appreciate, dañ laa welcome, because li tax moo nekk ne ñun suñ politics is not personal, is issue based politics. ñun loolu lañ dee def in the UDP. Okay, so yow suñu amee a problem with you on a particular issue, okay, yow nga gis ne yow yaa wrong on that issue, parce que su fekkee ne yow gis nga ne you are not wrong on that issue in the first place, don't join UDP. I don't know whether you people are getting me. So demee ba nga xam ne ok UDP si luñ nekk ni de moo nekk dëgg la man dama doon jàppante ak ñoom waaye time boobu noonu man understand ma ko, waaye léegi understand naa ñii naka la gars yi doxalee, understand naa ñii lan moo nekk seen direction. te nga gis ne loolu moo nekk direction bi nga ñëw join ñun dañoo fàtte ne wala dañoo bàyyi ne dañ doon jàppoo wante ak yow because yow gisuloo woon si liñ nekka wala understand loo woon ñu bu njëkka
yang ñu doon xeex wala yang ñu doon criticize and everything dañ koy fàtte dañ koy teg because it was not personal. It was not personal moo tax ñu koy teg fele. Dañ gis ne it was based on the issue, and now the issue you understand the issue nga ñëw nga bokk si ñun dañ laa embrace obviously. Lii moo tax ñu dee embrace nit su join UDP because ñun mindset bi lañ amee. It's about the issue. Okay? So loolu emul si taalib rek. UDP képp koo xamante ne da nga ñëw nga join UDP wala nga bokk si UDP dañ la dee embrace. dañ la dee welcome with open hand. Okay? So pour foofu mu leer loolu emul si taalib rek. waaye nag te fii la Mrs. Booker de wax ne there might be a change of mind. Yes, there was a change of mind. Change of mind bi naka la ñëwee wala naka la dee ñëwee and you know let's put this in a general form, right? Because this is not peculiar to only Talib, but anybody ko xamantene yaa ngi duga UDP wala yaa ngi génn UDP wala UDP ñu support la wala UDP ñu withdraw their support from you. Li is not only peculiar to Talib rek. Li dee tax UDP muy bàyyi nit wala muy bàyyi di la support moo nekk ne loolu moo tax ñoom loolu duñ ko dee understand because again ñun our critics seen xelaat bi daal daf dee gàtta sometimes they don't think outside of the box. ñoom dañ dee jàppa dara nii rek wala dañ dee flash dara nii rek ñu jàppa ne loolu la. ok ñun UDP li dee tax ñuy jàppa nit wax naa ko because duñ dee am any personal issue with anybody. ñun issue bi moom lañ dee amal affaire. So yow soo demee ba nga xam ne the issue bi nga xam am ne moom nga doon amal affaire ak ñun understand nga ko léegi ba nga ñëw nga join si ñun moo tax ñu la dee embrace. Now let me tell you why ñu dee withdraw suñ support from you. Suñ withdrawal suñ support from you daf dee ñëw suñ gisee ne yow li ngay oote ak li nga ñooy jaay wala li nga ñooy won wala li nga ñooy portray, that is not what actually you mean. Comme Adama Barrow. Xam nga Adama balaa ñu koy select Adama moo fi nekkoon nit koo xamante ne nit ku kaam la nit ku Adama Barrow doo doon dégg sa muy wax. ok Adama Barrow suñu xaalis bi moom lañ ko daan jox mu ko doon téye when Honorable Amadou Sane and our executive were in prison. ok so time boobu noonu yëpp Adama mu ngi mandu mu ngi yaaramu mu ngi lifin loolu la ñu portray ñu jàppa ko ci kaw loolu noonu. ok waaye bu mu demee bam ñu won ne moom he wanted to entrench, impose himself on us. ñu ne ko déedéet ñun lii lañ fi xeex lii moo tax ñu xeex Jammeh, so you cannot do the same thing ñu ñëw ñu support la ci kaw loolu noonu. ñu ne ko déedéet Adama du yoon boobu foofu du yoon bi. so si la dellu gannaaw mu dem uti beneen pexe mooy lan mu dem to the enablers or the former enablers of Jammeh mu nekk ñoom Fabakary Tombong Jatta ak ñeneen ñi mu dem si ñooñu noonu mu ne ñooñu ne support leen ma ñooñu ñu tegal ko condition mooy lan danga kon soo bëggee ñu support la danga daaxa UDP ñu dogalaa support. And he had to obey and subdue to those conditions because time boobu noonu moom he is so desperate to impose himself, to entrench himself. So he had to subdue. He had to agree to those conditions. Mudaha UDP. But now let's come back to the point. UDP, ñun suñuy bàyyi nit lii moo tax ñu la dee bàyyi. So ñu wone loo xamante ne wala nga bëgg a ñoo jaay loo xamante ne nekkut ne si njëlbeen bi liñ ñu jaay luñ la jëndee wala li nga xamante ne moo tax ñu embrace la si njëlbeen bi nga ñëw nga changé soo changé rek ñun nañ lay bàyyi parce que ñun there is something bi nga xamante ne the core principles of the UDP ñu loolu duñ ko dee caaxaane.
the core principles for the core principles of UDP ñun loolu duñ ko dee caaxaane bokk na si corruption bokk na si manipulation bokk na si injustice yi bokk nañ ci core principle of UDP mi nga xamante ne loolu duñ ko dee caaxaane. Now let's come to Talib mi nga xamante ne moom moo nekk the issue right now. Talib lita ñu am that change of mind from Talib or about Talib. Gis nga Talib lim doon def noonu ci suuf yëpp dafa foog ne nit yi yëguñ ko woon. He was actually trying to buy people. He was actually trying to, entice people. Just pour mu mun a am the support base, the ground. Okay? Naka la mooy mun a build boppam to have that support to become the flag bearer of the UDP. Moo tax bu mu demee mu gis ne KMC foofu am na support already because he has been a mayor there for 2 times. So foofu he does not need to build a support base for himself there. He has already got one. So léegi lim doon def Talib lim doon def moo nekk ni daf doon dem under West Coast ILRR di jéema jënda nit yi si suuf di jéema entice nit yi si suuf lii foog naa Yankuba Dabo wax na lii si interview am on Membe Kering te lii mooy dëgga man lii laa gëm bim doon def loolu nag UDPians yi ñu ngi ko doon bàyyi xel moom xëj na moom dafa foog ne he so smart nit yi yëguñ ko wala nit ñi xamuñ ko te loolu bokk na si li nga xamante ne tax na Yankuba mu génna mu def that interview and he was spot on because moom dafa gis ne this dude is trying to outsmart me. This dude is trying to show me ne moom dafa smart moom mun naa ñëw ba fii fi nga xamante ne man maa nekk di chairman of this region moom mun naa ñëw mu def ay toj-tojam si suuf man duma ko yëg. So Yanks felt ne kii dafa bugga play with my intelligence. dafa foog ne man I am dumb yëguma dara du may gis dara léegi bokk na si li nga xamante ne tax na Yanks si interview bi wax na ko foofu sax so wante amul si Yanks rek like I said UDPians yi ñu ngi doon bàyyi xel lii yépp moo tax bu Talib génnee mu ne dafa bëgg a the flag bearership of the UDP UDPians yi ñu ne kii du waaji koo xamante ne yow sa dara leerut danga soo bëggee dara dangaa dem si suuf di jéema entice nit yi di jéema jënda nit yi di jéema lifin nit yi korop nit yi di jéema korop nit yi pour ñooñu ñu mun laa support ñu ne kii du waaji UDPians yi ñu xoolaat yi ñu ne kii moo fi waxoon ne moom Hecci Dabo su apply moom du apply te ba pare moom dina support Hecci Dabo mu ne Hecci Dabo su apply moom du apply Hecci Dabo apply kii mu apply kon kii nit yi waxeet la another red flag UDPians yi xool bi tamit ñu ne kii du waaji moom moo fi wax ne tamit Hecci Dabo suñ taanee Gambien si suñ taanee Hecci Dabo moom dina ko support 100% ñu gis ne mu bàyyi parti bi mu ne du support Hecci Dabo moom in fact moom dafa resign from position am UDPians yi ñu ne kii definitely kii du waaji lii moo tax pour ma wax Mrs Bucket lii moo tax Gambians yi or the UDPians yi ñu am that change of mind about Talib because of jikkoom bi nga xamante ne moom la ñu woon ok pour foofu mu leer yes change of mind am na li tax change of mind mu am about Talib I've established ne kenn garantiwul ko fi place loolu moom lu leer nañ la kenn garanti ko place UDP duñ dee garanti kenn place waaye
buga bi nga xamantene mom lañ ko bugon ekati bi nga xamantene mom lañ ko ekati won as a UDP member like we do to every member of the UDP man mi nga xamantene sax mutuma sax lifin foberkay wala foberkat in the UDP. When some people see me and they know that I am a member of UDP, the way they embrace me, the way nuñ ma de lifine sax da nga fogg ne sa no do you know, and nobody bambas bi nga xamantene mom la xamone. Yeah, that is UDP for you. So the moment you are a UDP member rek ñep dañ lay téye ñu embrace la, ñep dañ lay téye ñu ekati la. Fekk sa yow do ken melni bambas. Why now? Li motax li la gaay UDPNC hall ñu gis ne talib du waji. Ñu génne sen loxo ci ronam ñu bay ko mu rot ci suus. But now the problem here is yen mi nga xamantene no, but before I go there, let's continue with the audio. Then I can come to that. The scene that I expected, that I hoped, right? What man ko wajja ni talib dafa wax fa yeen parce que tay man ak yow buñ waxé dara garmi ci bir nek based on liñ da ko bo liñ wax mu tax man ma dem ci biti ma jël position yow nga ñew ci te fekkal yow man sama decision was informed by man ak yow liñ wax ko liñ ma gumlo ko liñ ma yakarlo yow so change understand diga feel because in the outside how much man yow liñ wax you will feel something inside ndax waxtaan amna yow kan mo la waxtaan amna talib wala ko wax garmi waxtaan amna bu biir yow ñaar mo la waxoon te yakarlo nañ ko won président nañ ko def nañ ay def yo xamne dina lool tok na fi nga tok ni tok na weddi ko so you all have seen ne mu ngi insist de waxtaan bi amna waaye munut ki lacce nako ndax yow yeg nga lolu kan mo la ko wax munuta wax ne yeg nako munuta wax kanako ko yegal wala kanako ko wax so lolu mo lay frindel ne li moy wax du dega so Mrs Bucket li moy wax ne du dega now garme wako ne waaye heci dabo tok na fi nga tok ni mu ne lolu amut waaye garme bi mu waxe lolu muy wax garmi ne nit mun naa def dara ba pare mu ne moom defut nit mun naa wax dara ba pare mu ne moom waxut which means ne kon heci dabo mun naa def dara ba pare mu ne moom defut wala mun naa wax dara ba pare mu ne moom waxut but bena Mrs Bucket bii nii moom la garme lacce woon again ndax yow gom nga kon talib lim la wax parce que talib tam lim wax mun naa am mun naa ñaaka am mu ne gom na loolu so moom mun naa gom talib waaye nit yi amuñ right pour ñu gom heci dabo so you see the audacity man bi li moma de jaaxal si ñi sax li moma de jaaxal si ñoom well let's continue and listen to Mrs Bucket discussion amna dang ko fekke kan mo la ko wax ko xam tamit ne talib mo na la wax lo xam tamit amut garmi so ma talib mo na la wax ko non comme dama la laaj xam nga fofu non at the end of the day this is about talib right and talib ci bopam ci gem jox ba Ousseynou taxna be lu bari waxuko lu bari defuko lu bari gennewu ko man ni ne ci da ko mes duma ci ega gennal maru audio yi because several times like ni ko ay evidence yu non mu ne mom lim discuss about in confidence man tanga mom du ñew ci pincha bi du ko gene and still now to discuss ak baro mu ñew ne baro daf ko dikki ndax lool tamit lu yoon la way tali waxu ne mo baro wax de tali waxu ne mo nga baro ñew ku mëna waxal rek gene na ko ci way la wax ne mo kala so you guys dégg ngeen fofu nonu bu baax dégg ngeen fofu bu baax mu ne talib mom talib du gena mu wax even though talib amna ay evidence waaye talib du gena mu wax ne mom lim wax ak heci dabo wala mom lim agree ak heci dabo mu wax ko ci pencha mi waaye garmi is a star garmi la wax ko ne waaye mom mo fi taxaw mu lim wax ak baro and mu buga pin garmi fofu noonu because dégala waxul ne baro moko ko wax waaye dafa am meeting
fi nga xamantene gaa dañ ko promise ne dañ koy def VP Kémo Bojang tamit wax na loolu now su fekkee ne Talib mi nga xamantene amul that secrecy bi nga xamantene buñ ko promise a position like a VP, Vice President of the Republic of the Gambia. Lolo munu ko japa. Bem gena si biti mu wako. Yen da ngeen gomne Talib moomu nonu su fekkee ne 𝒂𝒐𝒊𝒏 daf ko promise the flag bearership of the UDP. Bi nga xamantene bo mo gëna tuuti. Parce que being a vice president of that country is bigger than being the flag bearer of the UDP. Because being the flag bearer of the UDP, moom xamul da dafa win wala du win. Okay? But as a vice president, that is number 2 position in that country. So su fekkee ne moom génn na mu wax loolu noonu li gën a ndaw bu mel ni flag bearership 𝒂𝒐𝒊𝒏 su ko waxoon loolu Talib daf doon génn mu wax ni mu ko waxee ak fan la ko waxee mu andi all the evidence ne 𝒂𝒐𝒊𝒏 moo ko wax waaye Mrs Bucket mu ngi wax ne Talib du wax loolu so lim ñu bëgg a gëmloo fii moo nekk ne Talib am na ay evidence yooyu noonu waaye Talib du wone evidence yooyu noonu ba pare duñu ko wax but we all know dégg nañ fii gaa ñu ne ñoom am nañ audios 3 months ago is it 3 months or 4 months now gaa ñu ne am nañ ay evidence ay audio evidence fuñ promise Talib ne dinañ ko def dinañ ko def the flag bearer of the UDP waaye ba tey kenn déggut audio yi kenn gisul audio yi. That is how much manipulative these people are. That is how much misleading these people are. Ñi gomuñ dara nit koo xamante ne yow sa dunda ni nga ko bëgg a dundalee di fake nit yi di wax li nga xamante ne amut just to shoot your own narrative. Just you just want to score some nonsensical political points ngay taxaw on a social media a public platform di wax foofu noonu li nga xamante ne amut te yow sa boppa leer na la ne amut but it only shows who really they are. Moo tax Gambians cannot take these people seriously. Waaye ñu continue di déglu Mrs Bucket. Thank you. Talib bu ñoo toog na ne lii am na ñu toog ba mu yàgg wane wu benn évidence. Talib lu wax ne baro naka nekk na government bi wax ne government bi dañ ko dig a position understand fekkew ma ba mu koo wax understand waaye ba ko Talib waxee gëm naa ko so yow lu Talib wax rek gëm ko déedéet du na lu Talib wax gëm naa ko wala dañ ci kan so dañ la wax ne man am na ko push over du na lu wax gëm naa ko waaye dañ tam ko wax li nga wax mooy xam sa nit moo gën bu ko sa nit an xam am na xam mooy xam sa nit bu ñëwee ne mooma di nga ne hankay ci ko méngoo naa loolu ba buñ ne mooma ngay leen di yéedee xaameewu ma ko wan leen ma foofu na moom la ndaru moom man nag Talib xam naa ko xam boo xam ne suñ ne moo wax dina xam ne moom la suñ ne moo def dina xam ne moo def am na lu bari lañ ko tuuma. So guys, audio bi Sahara man must stop coffee because it is now irritating and Nene is becoming too much. So Nene, yo mun nga gum Talib to an extent that wala mun nga ham Talib to an extent ne yo Nene yo kenya ham Talib sa in the first place. Kenya ham Talib. I bet you it's not more than 20 years being a hame Talib. I bet you. It's not more than 20 years. Being a hame Talib belegi, it's not more than 20 years. I bet you. Right? Why you hamga Talib ham binga hamantene yo Talib limu wax su ñëwé ñu ne Talib mo wax li yo di nga xam ndam moko wala waxut ko. That is how much you said you know Talib. That is how much you trust Talib. Su la waxé ne mo wax li moko wax. Su la waxé ne mo waxut li waxut ko. Why ñi nga xamantene they have been with 𝒂𝒐𝒊𝒏 for 40 damn years. For 30 damn years. Yo di nga gëna mëna xam Talib. Betraw ñooñu nuñ xamé 𝒂𝒐𝒊𝒏
yow di nga mëna trust talib be raw ñooñu nuñ trusté 𝒂𝒑𝒏. Are you kidding me? Are you kidding me? Man ñi xawma naka la gaay dee xelaatee wala naka la gaay dee foog ne Gambians yi ñun suñ level of understanding wala ñun suñ xel mi foofu la toolu. You know, because some statements are just insulting. Yo, you barely know Talib prior to 2016. You barely know Talib. Yo, mun nga dem nga gom Talib bobu nonu, mun nga dem nga trust Talib bobu nonu, be nga raw ñi nga xamantene ñom they've literally been with 𝒂𝒑𝒏 for over 3 decades. Over 30 years. Yo di nga gom Talib, di nga trust Talib be raw ñooñu nonu. So ñooñu taxaw ñu ne 𝒂𝒑𝒏 li waxut ko. 𝒂𝒑𝒏 lim wax li lool la gaay gom nga ne lool amut. You have that audacity pour taxaw challenge ñooñu wax ñooñu ne liñ wax du dëgga ñoom liñ olu biñ olu 𝒂𝒑𝒏 it's not correct. Like man sometimes these people, sometimes you know it's actually funny to listen to them. Sometimes it's interesting, it's fun parce que legi guys they became, you know, yeah, sometimes they become very, you know, laughable. Sometimes they become very laughable that you know, you take them as jokers, you take them as, you know, comedians, ngay re guy ak you know. Because man, that is how I see them sometimes. But sometimes they become so irritating. Like legi guy the audacity bi nga xamantene mom la guy di buga portray or put out there, it irritates you and it makes you angry. Parce que yow su fekkee ne yow mun nga gom Talib ki nga xamantene you dang ko xam barely, you know, from 2016 or so. Like I said, yo, I can bet ne yo xamuloo Talib more than 20 years. Xamuloo Talib more than 20 years. Right? Why ñi xam Talib, ñi xam 𝒂𝒑𝒏 for 3 decades. ñooñu mun ngaa wéedi gaay ñooñu mun na laa wax ne 𝒂𝒑𝒏 li mu wax ni loolu lañ gom. 𝒂𝒑𝒏 li mu wax ni ñun gom nañ ne li mu wax dëgg la. ñun gom nañ ne du def lii parce que si liñ xam si moom nga ne ñooñu ne yéen li ngeen a wax ni amut fayda amut fula. Like you want to rubbish ñooñu seen gom-gom bi ak li nga xamante ne trust boobu lañ amal 𝒂𝒑𝒏. waaye yow mun ngaa taxaw justify yow sa boss. Guys, ala baraka bake be programme dan na yane. Like I said, Mrs. Bucket la nying audio o fenko nying nte abe address la no jang because of the time. Sa mina mbe programme dan na jane nyanta kana na filola and everything. Then yeah, so time o yen so jane, but I thank each and every one of you for being here. And probably in time also to 𝒘𝒘𝒃 we can come here again and then, you know, very nyulu molle mi alonko ite dahala barinta fananten dahala nga fo galien. I've signed a contract with these people. Wala mo nyinti ko nte ko yen ko ni ma stop nte ta stop la. That Barrow must go platform, aka Dabo must go platform. Nte nga fo yen ko ni ma stop nte ta stop la. Nte ni nyulu. Fojani wa ko on the 5th of December mo bita ba carte o file inshallah 𝒂𝒑𝒏 you win yitera kaira silala ngata na kaira silala nga banko doku bor janni wotema ifunte na watu wati ye kuma fo miyalon ka manka to nyati fania ifinte na ya fo nde bambas fone, you know,
alama jati kende adinna de walla ma nyasoto dinna but no baby mbulu mbina janne and debunk their lies one by one, because like I said, I've committed myself to that. Kabring 2024 unko sa la politique nyamba falin nale mini yalon ko ka fani yala UDP la e ko ka fani yala UDP 𝒂𝒂𝒏𝒊𝒔 our candidate and our leader nte la politique sa mbatil na tollel alla fani ya ku molte lola jang sen feni du fi taxaw dedet du fi taxaw wow, or at least there will be challenge. I will challenge sen feni dina ko challenge with facts. Te man do pare man suma wa dama present the facts dama wax Gambian si li nga xamantene mo wone ka fact te facts suma ko tege ken du ko meuna daaji parce que waxé di talib bi wax na ko fi lolu ken du ko meuna daaji, right? So lepp li nga xamantene lolu lay jël daaji sen feni fi ni dama ko tek ci kaw dega bi nga xamantene ken du ko meuna daaji, ken du ko meuna daaji. And this I will continue to do, inshallah, up to the day of election. Binga hamantene, ñun ñu dem ñu sani suñ karta, and inshallah 𝒂𝒂𝒏𝒏 mu win, mu dem State House, liggéey réew moomu noonu pour ñun yëpp suñ jëm kanam. So guys, Allah baraka baake. Thank you so very much everybody. Bye bye. Thank you. Good night.